the president and his people in parliament are about to pass the finance bill 2023. When they pass that finance bill, then that bill will become a law. Na hizo taxes zote zenye tuna complain kuhusu zitakuwa sheria, and you will have to be deducted without an option from your salary. Na kama kuna vita tumekuwa tukipigana, some of us wenye walisupport hii serikali wakati wa campaign, ni kwamba Wakenya wengi, especially wale walikuwa against this regime, wanaona kwamba hatuna haki ya kusema vile sisi tunaamini ama vile tunaona hii serikali inafaa kuraniwa. But you see Kenyans, during the campaign period, hatuko tunasupport hii serikali ati kwa sababu walituambilia vyeo, ama kwa sababu walituambilia pesa, ama kwa sababu walituambilia kitu yoyote ambayo itatufavor sisi wenye tulikuwa tunawasupport. We did that because of what the manifesto was saying. When we compared the manifesto of Kenya Kwanza and the manifesto of Azimio, we thought that hii manifesto ya Kenya Kwanza was better because it was speaking, let me say for my personal behalf, it was speaking about bottom-up economic model, which is a model that I thought and I understood from their explanations in those rallies and in those interviews that it was meant to empower the common hustler to rise from the bottom until you get closer or you get to your success level. Now they're in the government, and what they're doing is not in line with what I thought they told me they would do. Let me say, for example, the housing program. This thing they're calling affordable housing. The affordable housing, I have always been against the government building houses for people. And why I am against it basically is because mimi siamini kwamba serikali inafaa kucompete na mwananchi, ama serikali icompete na zile biashara ziko ndani ya nchi. Instead, the government should be a regulator, it should be an enabler, so it should create that environment that is good for business, for people to do business and for Kenyans to thrive. Instead of the government coming and building houses for its citizen, then it would rather think about how it can empower more citizens to build for themselves, because Kenyans can build for themselves. Ask me why. And I will tell you that over 90% ya Wakenya wenye wako na manyumba ama wenye wana own homes ni wale wenye wamejijengea. And in fact, if the government would empower Kenyans to build for themselves affordably, that government stand a chance to benefit even more, because then you will be in position to collect more taxes from those who are building. You will be in position to collect more taxes from those who are selling building materials, and you will even collect more taxes from those who will be providing labor to those building sites. But now, as it is, the affordable housing scheme, we are told that all taxes have been scrapped in the name of building for Kenyans and giving Kenyans decent housing. And at the same time, Kenyans who don't even want those houses are being taxed to facilitate those houses. Something that I think is completely wrong. And what I'm saying is, if the president still thinks that the bottom-up economic model bado inaweza saidia wa Kenya, then he should implement that project in the spirit of the bottom-up economic model. And that is by empowering more Kenyans to construct homes for themselves. This project inaitwa affordable housing. So it suggests, which is the true condition, that housing has become expensive in Kenya. If I was the president, I would think about why the cost of constructing a home, why housing has become so unaffordable, and therefore put policies and put measures that will allow this construction or this housing to be affordable by common mwananchi or by most wananchi. Ndio ujenge nyumba, you need about 4 major things. Okay, number 1, you need land where you will construct that house. Number 2, you need the government to give you permits or to allow you to build the house of your interest. Okay? The house of your interest.
and at the same time to collect taxes from you. Number 3, you need materials to build that house. And number 4, you need labor, skilled labor that will construct that house for you. So ni vitu ine. Then for the government to make housing affordable, inafaa kushughulika na the 4 things. Na nitazidiscuss kwa njia fupi sana. Now, I don't want to speak about land. I will speak about it in another video. I don't want to speak about labor because I don't think hizo zinasumbua Wakenya sana. When it comes to housing or when it comes to construction, zile vitu zinasumbua watu sana ni building materials plus the government. Saizi ukitaka kujenga, you need a lot of authorizations, you need a lot of stamps, you need a lot of payments even before you start constructing that house. If you Google, utakuja kujua kwamba before you even start constructing, unafaa kwenda kwa ofisi 3 na kila ofisi unaenda na pesa na si pesa za mara moja. Number 1, you have to go to county government ukue cleared. A very hectic process yenye ina involve a lot of corruption and a lot of legal payments. Utoke huko uende NEMA ni National Environmental Management Authority. Utoke hapo uende National Construction Authority, ndio building yako tena ikue authorized. By the time you finish those process, umetumia a lot of money, and basically that is why most Kenyans are avoiding those processes and eventually wanatengeneza nyumba ambazo haziko approved. Unasikia nyumba hata ijakaa imebomoka because it did not go through the approved process. In the spirit of hustlers and empowering more people to be able to build, if I was the president, I would reduce all these offices. Hizi ofisi zote 3 ningezi reduce to one table where a Kenyan mwenye anataka kujenga unaenda hapo, unaambiana kwamba hii ndio title deed ya ile shamba nataka kujenga and this is the kind of construction I want to do. From that table, everything gets sorted. So you deal with that person even if you have to be corrupt. Ita kama utahonga tu mtu mmoja, so you will have reduced all the required corruption money zenye unatoa wakati hizi ofisi ni nyingi. Okay? That will save both time, it will save money. The government plan vile ita reduce zile charges zenye ziko kwa hizi authorities na zenye zinafanya Wakenya wapotelee hii approval process. That's number 1 na nimemaliza. Then we go to materials. Then we go to the cost of raw materials ambayo ndio sasa imebeba uzito. Now, what do you need when you're constructing a house? Usha buy land, usha approviwa sasa ujenge. So you're going to buy materials now. What do you need? Number 1, unahitaji cement na unahitaji mawe. Number 2, unahitaji machuma, kama zile chuma zinasimamisha zenye zinasimamisha nyumba. Na kama sio hizo chuma unahitaji mabati, na kama sio mabati unahitaji misumari. So you need cement na unahitaji chuma largely. And mostly utahitaji mbao. But let us talk about what makes this housing most expensive. So let's talk about cement. How can the government make cement affordable? Kwa wale wenye wanajua mambo ya mjengo, mnajua kwamba simiti inakuanga na quality. Na in fact, quality ya simiti ya Kenya ndio I think the lowest. I don't think there is any other quality of cement yenye inaweza kuwa chini kuliko ile yenye tunatumia Kenya, ama ile yenye viwanda za Kenya zina produce. Now, Mchina akitoka China akuje Kenya, amekuja kutengeneza bridge ama amekuja kutengeneza nyumba, cement yenye anatumia huwa inakiwa within that day. Yani anajenga leo na kesho unaweza ingia hiyo nyumba, ama anajenga daraja leo na kesho trucks zinaanza kupitia hiyo barabara ama inapitia kwa hiyo daraja. Why? Because that cement inakiwa haraka. The quality of Sudanese cement within 4 days inakuanga imekauka, ama simiti inakuanga imekiwa. Okay? Lakini hii yetu ya Kenya ukishajenga, sijui kama umeiona mjengo wa nyumba imejengwa, alafu after kuwekelea slab unamwagilia maji for 21 consecutive days. So that means those are 21 days utaenda kuwaste watu wakingoja na ukimwagilia maji until this cement ikiwe ama iharden vile iwezi bomoka.
Okay? Yet mchaina anatoka kwenye anatoka, akikuja Kenya hatumii cement yetu, anakuja na cement yake, anaitreat vile yeye anajua, alafu akishajenga anawekelea slab na kesho yake anaanza kuwekelea mawe ingine. Why? The quality of our cement. In fact, wale wamekaa kwa mjengo mnajua kwamba hapo kitambo, some few years back, one bag ya cement, 50 kg cement, ilikuwa inachanganywa na I think 7 wheelbarrows za mchanga, so that ishike vizuri sasa uanze kuitumia kujenga. Okay? Today, the same bag ya 50 kg ya cement unaichanganya na 3 wheelbarrows na bado itakuwa imeshika. So that tells you the quality of our cement has been reducing day in, day out. So what the president should focus on doing and what ministers wake wanafaa kuangalia ni vile hii cement itaimproviwa quality, because then today we are paying for poor quality cement at very expensive rates. Okay? So by the time unamaliza kujenga umetumia cement mifuko nyingi sana. That means umetumia a lot of money for a poor quality cement. So you end up building a very poor structure. The president should focus more on improving the quality of our cement. Even if the cost of that cement would remain at the same price, then the quality they have to improve. Come up with policies that will cap the quality of cement. Come up with minimum requirements of the quality of cement in the country. Wale wenye mnajua mambo ya construction, mnajua vile nasema. Wale hamshikanishi, wait until you construct your own house. Utaelewa. Number 2, tulisema ni cost ya chuma. Steel. Wale wa Kenya wenye mlijenga 2 years ago, utapata kwamba ile bei ulikuwa unanunua nayo chuma last year, sahi kwenda kupata the same chuma, you will buy it expensive 5 times. Kama ulinunua chuma 100, anamaanisha leo utainunua 500, karibu mara 5. So a person who used 1 million to build in the year 2020 for the same house, sahi utatumia 2 million, over 2 million in fact. Okay? Why? Because the cost of chuma imeenda juu. The cost of machuma iko juu, misumari imepanda, mabati imepanda. Wale mnajua mambo ya construction mutanielewa. Now, ukiuliza kampuni zenye zinatengeneza chuma wanakuambia aje? Number 1, wanakuambia taxes, which I will discuss later. Number 2, wanakuambia cost of power. Okay? So let's talk about power. There's a time Wakenya waliuliza kwa nini Kenya Power inakuwa expensive hivi. And what we were told is that Kenya Power huwa ni agent tu ya kusambaza ama ya kudistribute na kulipisha stima across the country. So the work of producing electricity huwa inafanywa na watu wengine, other agents. Okay? So hao wakiproduce wanauzia Kenya Power. And what I saw is that one of the producers wa electricity alikuwa anasema kwamba wao huwa wana produce their 100% capacity, but Kenya Power huwa haitumii hiyo power yote. Now listen to this. According to this company, wanasema kwamba wakiproduce ile stima wanaproduce, Kenya Power inalipa pesa zote zenye hiyo kampuni imetumia kuproduce plus profit. Yani Kenya Power inalipa the whole capacity 100%. Lakini hata ikilipa 100% huwa haiconsume ama haitumii hiyo stima yote yenye imeproduciwa. Inafanya nini? Inatumia 20%. So 80% tuna end up kama Wakenya kulipia, lakini hatujaitumia. Because that cost is eventually pushed to the Kenyans. Where is the problem if the government uses this? Kwa sababu eventually tumelipia, lakini hatujatumia. Kwa nini hii stima isidirectiwe kwa zile kampuni zina produce hizi vitu, including zenye zina produce chuma, wenye wana produce cement, zenye zinatumika construction, and in fact wazisukume mpaka kwa wenye wana produce unga, kwa sababu hata unga tuna complain. Hii stima isambazwe kwa kampuni zenye zina produce unga, zenye zina produce mafuta, zenye zina produce nini, iende ikiwa subsidized. Because Kenya Power imelipia, lakini saa hii haijatumika. Why not assume it's a subsidy? We direct kwa hizo kampuni.
and then hizo kampuni zitumie pesa kidogo kuproduce, and this cost iende chini, eventually nyumba ikuwe affordable. Wacha nisiongelee hiyo tena. Another thing, energy. Most machines zenye zinatumika kwa kampuni nyingi za production ama za manufacturing and processing huwa zinatumia diesel. Hizo machine zinatumia diesel kuproduce chuma, kuproduce cement na kuproduce kila kitu yenye inatumika in construction. Okay? In fact, even kampuni hizo za kina unga, za kina mafuta na kila kitu zenye tuna complain ati ziko juu, most of those machines wanatumia diesel. Now, wakisha produce, kudistribute ama kumove from the production area or where they are produced from the company to the consumption area, mahali zinaenda kutumika kujenga ama mahali hizo chakula zinakuliwa, bado wanatumia malori zenye zinatumia diesel. What if the president subsidized diesel? Hata achane na petroli, kwa sababu petroli sini ya gari ndogo ndogo hizi zenyu za luxury. The government can subsidize diesel, iachane hata na petroli, because this diesel is used in production and movement of people and movement of these products zenye zimetoka kwa hizi kampuni zikienda kutumika. When they do so, a lot of products will go down. In fact, kama serikali itafanya hizo mambo peke yake, make sure that quality ya cement, hata kama cement ita remain at the same price, lakini quality improve so that the person who is building does not end up using a lot of cement of poor quality. Again, it makes sure kwamba steel ni affordable by simply subsidizing power. The excess power yenye Kenya Power inalipa na haitumii, idirectiwe kwa hizo manufacturing companies. Then finally, iteremshe bei ya diesel. I think the cost of housing will go down. In fact, the cost of many commodities will go down as a result of just those three things. Wachana na watu wenye serikali inasema itaajiri kwa hizo affordable housing. Hapa now mtajiri watu wengi kwa hizi kampuni zenye zina produce hizi raw materials za construction. Mtajiri watu wengi wenye watafanya kazi kwa hizi construction sites. Mtajiri watu wengi wenye wanafanya kazi ya hardware, wenye wanauza hizi vitu za kufanya construction. Na tena mtajiri watu wengi zaidi hata wenye watakuwa wakiendesha hizi gari zenye zinatoa vitu ama zenye zinatoa hizi raw materials from point of production to the point where they are needed. If at all, the problem is unemployment. Because najua Wakenya wengi munaonanga magorofa zikiwa zimesimama, mkilipishwa, mwenye nyumba akikulipisha 10,000 na kitu ama akikulipisha 100,000, unaona ni kama amekuovercharge. Taka tufanye na wewe calculation ya zile pesa huyo mtu anatumia kufanya construction na ile miaka anachukua kujirudishia zile pesa alitumia kujenga nazo. So wacha nimalizie hapo, tupatane kwa hiyo next video.